Honorable members, let me take this opportunity to welcome the Honorable Premier, Mr. Mxolisi Dukwana, the Honorable Deputy Speaker, Mxolisi Mapena, the Honorable Chair of Chairs, Mr. William Bulwana, the Honorable Chief Whip of the Legislature, Mayor Sarah Mleleki, the Honorable members of the Executive Council, members of the Legislature present. Let me also welcome and acknowledge our permanent delegates to the NCOP. Honorable members, I would also like to acknowledge and welcome the Speaker of the Eastern Cape Legislature, Honorable Mercedes Helen Sauls August. Honorable members, let me also welcome the members of the National Assembly, the Deputy Minister, Mayor Megisoyu. Let me also welcome the House Chairperson of the NCOP, Honorable Nyambi, the Acting Deputy Judge President of the Free State High Court, Justice Mhlambi, the Executive Mayor of Maluti Apofung Local Municipality, the Executive Mayor of Thabo Mofutsa-Nyane District Municipality, Mekoni Msibi, all the executive mayors and mayors present here, speakers from various municipalities, the traditional leadership here present, Murena Emuhulu, Murena Mupedi, Wabakwena, Murena Emuhulu, Muntwedi Mota, Wabatlokwa, Murena Neo Mupedi, who is the chairperson of the Free State Provincial House of Traditional Leaders and Khoisan Leaders. Khosi Gabuleli Muroka, the deputy chairperson of the Free State Provincial House of Traditional Leaders, all the traditional leaders that are present here today, the former members of the Free State Legislature that are present here, members of the Diplomatic Corps, the Secretary to the Free State Legislature and management team, secretaries of provincial legislatures, heads of Chapter 9 and 10 institutions, business leaders, civil members of Mlang this morning. Honorable members, owing to Chapter 6, Section 110, Subsection 2 of the Constitution of the Republic of South Africa, given effect by Rules 11 and 31 of the Standing Rules and Orders of the Free State Legislature, the 10th edition, I've informed this House of the date and time on which the Honorable Premier will present his State of the Province address.
Address, which also marks the official opening of the Free State Legislature. Honorable members, in conformity with the said rules, all proceedings shall be suspended until the Honorable Premier has delivered his State of the Province Address. This therefore implies that the only business for today shall be the Premier's State of the Province Address, and I now call upon the Honorable Premier, Mr. Mxolisi Dukwana, to address the House. Thank you. In the beginning, God is. Honorable Speaker of the Legislature, honorable members of the Legislature and the Executive Council, honorable members of the National Assembly and the NCOP, the Deputy Judge President and esteemed members of the Judiciary, Morena Moholo Mopedi, Sotezi, Osi Moroka, the Provincial Commissioner of SAPS, the leadership of Salga and municipalities, the Regional Commissioner of Correctional Services, leaders of Chapter 9 institutions, the leadership of the ANC, the Provincial Secretary who's here, and the member of the NEC, who's also the head of presidency, who are here, the leaders of the Congress, the Alliance, and our special guest. Ladies and gentlemen, this is the year of great significance in our history as we mark 30 years of the triumph of our hard-won freedom and democracy. It is a year that builds a bridge between our tragic past, encouraging present, and a brighter future. And lest we forget, nothing about this freedom was ever free. Lives were lost, racism entrenched, households shattered, and human rights crushed. With the birth of democracy, the stage was set to carve a path anchored firmly on democratic values, social justice, and fundamental human rights. Central to everything that we are talking about here today, especially the democratic transformation process, was improving the living conditions of South Africans and the people of the Free State, and fostering shared economic growth was very key. Bomme le bontate, re mona kaofela hobane re a tseba mo re tlameile ho ya teng, mme re tlameile ho sebeletsa leeto leo.
driven by the relentless desire for a better life for all. We have, over the past 30 years, invested time, resources, and commitment in fighting the triple challenges of unemployment, poverty, and inequality. Honorable Speaker, the courage of our people continues to be rewarded. Their hopes and dreams continue to be the spark that impels us to even greater heights. Signs are everywhere that the Free State is a province on the move. As we are gathered here today confident in our actions and optimistic in our future, we are making the most of our potential as we harness our development and all the efforts that we are taking to realize such, and leaving no one behind in a social compact with our people. We have embarked on a program of convening social compact Zimbizo in all the districts, bringing together all sectors of society. The only region that we did not, or district that we did not reach, and that is outstanding, is Phuthaditjhaba. We must acknowledge our engagement with the religious sectors during these Zimbizo as critical to restore the moral fabric of our society. Not only are we actively listening, but we are integrating their inputs. We are listening to their cries. We understand their pleas for a better life, and we believe together we will achieve more. At the start of this sixth administration, we pledge to serve the people, to be the carriers of their dreams and enablers of their aspirations. As we look back on the past and the route that we have traveled, we understand of the challenges that we have faced, the shortfalls that we've come across, the failures that we came across, but we are proud of the progress we have made. That is why we declare that today life is just not the same. But we know that more still needs to be done, and tomorrow will be better than today. Honorable Speaker, we pledge to build a resilient, dynamic, inclusive, and competitive economy with immense prospects for human development. This was to break away from the apartheid structural configuration of our economy. Emphasis was now on economic recovery, job creation, and diversification to inspire the growth of other and new economic sectors. It is not surprising that our contribution to the national gross domestic product remains stable at 4.9%
between 2019 and 2022. In the same period, the provincial economic growth rate recovered from minus 0.1% to 1.5%. This was achieved despite the challenges brought about by COVID-19, the pandemic, which resulted in serious economic challenges, not only at macroeconomic level, but also impacted significantly on our people, on our households, and business at all levels. Our path to recovery has not been smooth. We are still afflicted by the burden of unemployment. In the coming years, no effort will be spared to lessen this burden. Any small but yet notable dent in unemployment is welcomed. Unemployment fell from 38.5% in the third quarter of 2023 to 37% in the fourth quarter of the same year. Our expanded public works program and the presidential employment stimulus is a demonstration of our efforts to ignite economic growth. Today, we can acknowledge that since 2019, we have created 282,907 work opportunities against a 5-year target of 260,000 work opportunities through this expanded public works program. The presidential employment stimulus enabled us to benefit from the creation of 87,357 job opportunities, supporting 24,733 livelihoods and retaining 1,680 jobs in the period between April to December 2023. These statistics include the 6,964 education assistants and 8,285 general school assistants in the Department of Education. At the core of this education program is the placement of unemployed youth in schools. This further illustrates how we give practical effect to our commitment to address youth unemployment. We must strengthen the coordination and maximize our participation in this program. Honorable Speaker, a strong agricultural sector is key for food security, job creation, poverty alleviation, and rural development. Work is underway to position the Free State as the champion of the agricultural green revolution in the country. Figures are telling in this regard. From 2019, the agricultural sector steadily grew from 4.7% in the third quarter to 5.1% in the third quarter of 2023. This is to be expected considering our support to 227 red meat producers, 309 agro-processing initiatives, and the creation of 152 green jobs. A total of 4,543 producers were trained and 249 students graduated from Grand Agricultural College. Madam Speaker,
siyaqhuba naxa kunzima. We have employed 120 graduates for a 2-year period in the agricultural sector under the Entrepreneurial Development Program. We facilitated 19,023 export certificates, 29,419 hectares of land was rehabilitated, and 987 hectares was cultivated using conservation practices. This will preserve the environment and increase production of organic products. We are on course to revitalize the deciduous fruit industry. Recently, 10 million rand was disbursed to the Remoho Agri-Investment Project. This investment will create 400 jobs over a 3-year period, resulting in the construction of a juice manufacturing plant targeting the export market. Babu Skhoto, Siyabulela. Work is underway to avail provincial and municipal land for youth, women, the people with disabilities, and military veterans for farming purposes. We will increase investment to support the commercialization of black farmers, investment in agro-logistic infrastructure, and open new markets. There is no doubt that the much desired economic growth and development will be achieved if we harness our infinite energy potential. We are hard at work to position the Free State as the country's central energy logistic, distribution and beneficiation hub. The province has immense opportunity in natural gas, in solar, coal, ethanol, wind, uranium hydropower, and hydrogen to power the future of our country. To enhance and benefit from these investment prospects, we held the Free State Energy Security Indaba during November last year. Apart from serving as a platform for discussions, the Indaba was about investment attraction, exploration and collaboration on energy matters. Work is underway to implement commitments made during the Indaba. We are now unlocking over 100 billion rand of energy investment pipelines. And for this to be effectively enhanced, we are speeding land development application decisions by building the capacity of municipal planning tribunals. Working with the Department of Trade, Industry and Competition, Infrastructure South Africa, the Central Energy Fund, and investors, we will see the construction of renewable energy plants, issuing of exploration licenses, and energy supply to the grid. The discovery of natural gas in December 2019 by Renergen in Virginia has to date led to an investment of more than 1.2 billion rand and plans to invest another 18 billion rand to expand these projects are underway. Measures to establish an energy-focused special economic zone have started in earnest. We're also pursuing investment in the knowledge economy. This is evident from our cooperation with Broadband Infraco and CETA. Phase 1 of the Broadband Access Fund project has provided broadband connectivity to 122 government facilities in Thabo Mofusanyana. And the phase 2
The project will connect 4,921 households and 304 Wi-Fi hotspots in the Fezile Dabi and Harib District Municipality by March 2024. In addition, broadband in Franco, in partnership with Centec and internet services providers, will deploy 2,134 community Wi-Fi hotspots and enable 376,253 households connections over the period of 3 years. Through investment, we can create jobs, lessen poverty, and end inequality. Earlier this week, we held the Free State Investment Conference to promote the province as an investment destination of choice. The conference resulted in the pledging of 81 billion rands, particularly in the renewable energy, green mobility, and retail sectors. A dedicated team from DTIC and Investment South Africa will work with the province to convert these pledges into actionable investments. We have made available resources for the establishment and implementation of an industrial hemp project in Harib district. Our economic transformation initiative includes the township economic revitalization support, refurbishment of factories, and launch of the revised Free State Growth and Development Strategy, the Free State Spatial Development Framework, and the Provincial Integrated Waste Management Plan. We are driving youth entrepreneurship to ignite the innovative passion. These are the change agents and trailblazers of the future. We launched the Free State Youth Business Pitching Competition to provide youth-owned startups with financial and non-financial support. Our desire for growth is evident in our partnership with the Maluti, Motero, and Goldfish TVET colleges that led to 8 startups being created. We truly believe in SMME development. They are the bedrock of economic growth. Going forward, we have to escalate our support to this critical sector of the economy. Financial support of 28 million rand was provided to 32 SMMEs in logistics, agro-processing, tourism, ICT, wholesale, and automotive sectors. 10 of these SMMEs were youth-owned and 9 women-owned. Rental incentives to 25 SMMEs in industrial parks were also offered. Our industrial parks investment drive has led to employment of 5,571 people in Botshabelo, 516 in Tabanchu, and 5,070 in Phuthaditjhaba. Investment support was equally extended to aspiring industrialists. Today, Matla Atau maize mill in Frankfurt is exporting maize and SAM to Lesotho, Swaziland, and the DRC because of our government support. We must continue our efforts to promote Free State tourism even more aggressively than in the past. Our initiatives such as the Intra-Trade Conference, the 4x4 Eco Challenge, and the other campaigns leveraging off our natural resources provide a platform to strengthen the Free State's share on the national and international
tourism market. Honorable Speaker, roads and bridges facilitate trade and connects people and towns, villages and farms. We invest 1.9 billion rands in upgrading and maintaining roads as part of our township revitalization program and roads maintenance. We escalated our roads construction and maintenance program by transferring 568 kilometers of road to Sanral during October 2023. This includes the R26 between Lady Brand and Bethlehem, the R34 from Northwest Provincial border at Bloemhof to the KZN border at Vrede, and the R74 from Harrismith to Olivershoek in the KZN border. In addition, we transferred 222, the 110 between Belfontein and Volcom, and the R30 between the R730 intersection north of Fenesen to Ordinal Stress. Le tla ntshwarela ha ntse ke sokola bitsa di R tsena. Ha ntse ke tla ke Holland tatwa ka ha re tsamaya ka koloi le ena. O na re honna ke tle ke dule fatshe ke ngole. Ke bone tsela tsena re tsamayang ho tsona. So ene ra re fitla wa R70 ya ba re ke 70 rand ngwana ka ngole. Arvita o R30 arge 30 rand ngwanaka, and then arvita o N1 ar wa bona mona o tsamaya mahala. Jwale ha nngwe fela o dumeletse o tsamaya mahala tseleng ena. Jwale ha ke di bona di ngotswe di are ke nana di tšhelete mo, me ke nana ke petrol ke tlo e tshelang ha ke fitla. Ongoing provincial projects from 2023 to 2024 financial year include, among others, the Henneman, Kronstadt, Virginia, Fijonskron, Orkney, Senegal, Lentley, Petrestein, Zastron, Sexprate, Twesprate, Excelsior, Senegal, Rosendal, Fixberg, Kopi, Sassolbeck, Helbron, Jacobsdal, Koffiefontein, Twesprate, Hope House, Mona Ndwereble Langore. Ena ya di tsela tse sa tsamayeng ya fela. Me tsela tsena kaofela tse re buang ka tsona ke ditsela tse tlo lokiswa. Re kene ka haro QwaQwa, me ditsela tsena tse tlo lokiswa in primary roads 16 o ya o monontsha border Matebeleng, o ya Makgalaneng, Bolata Shopping Center to Elizabeth Ross Hospital, Tibuluha, o ya Umaluti Bus Services, Riverside, o ya Namahadi, Sikoto Mono, Mako Village, and Lusaga to Kula Main Road. Tsena ke ditsela tse se di tlameha ho qala, me letona la rona la ditsela le ntse bonnete ba hore le etela sebaka sena o launcha di-programme tsena hore mosebetsi o qale. Me mosebetsi o so qadile o hlopha le bao ba tlameha ho sebetsa di-projecteng tseno le ho etsa bonnete ba hore tjhelete e ke sale mo re tisa mesebetsi teng. New projects that will commence in the first quarter of 2024-2025 financial year include the following: Clocoland to Marquardt, Lady Brand, Hope House, Dillsville, Hertogville, Christiana border, Oppermanshond, upgrade of gravel to surface road. Gravel roads are important for economic and social. We have employed 650 youth through Operation Vala Zonke
to speed up technology will also enhance our efforts to aggressively address skills development whilst maintaining our roads. The joint Mxolisi Rural Bridge Program with the South African National Defence Force to ensure accessibility in rural areas is ongoing. For our communities, these are the bridges of hope, pride, and prosperity. Madam Speaker, our people are the true wealth of our nation. Their education, health, development, social protection, and well-being are our utmost priority. Our education success is a proof of the value we place in education to unlock our potential. Education is inspiring, liberating, and empowering. Ho tloha ka 2019, ho fihlela selemo se kaofela. Ha esale re tshwere maemo a pele provinceng ya Freistata, country kaofela. Ha hona province e kile a fihlela seo re se fihleletseng thutong. Mo bana ba rona ba grade 12 ya class ya 2023 ba le ba fihlella in the #1 spot for a 5-year period. This would not have been possible without the support and dedication of our educators, our learners, parents, governing bodies, and organized labor. Ke lakatsa re ka ba opela matsoho. Team ena kaofela e team e formidable. Me re a leboha ke mosebetsi wa lona. We call upon the education community, particularly batswadi ba rona, hore ba nke karolo ho di-school governing body elections tse tlang ka nako ka March selemong sena. This is one of the key instruments in the practical manifestation of how democracy unfolds in the hands of our communities. In these times of artificial intelligence and the Internet of Things, our drive to shape our development trajectory continues. A total of 3,490 grade 8 learners in 21 schools and 2,693 grade 9 learners in 19 schools were enrolled for coding and robotics in 2023. Me re sa tlo tswella pele ka mosebetsi ono. Hobane re a tseba the future of work kaofela ha re tsebe ho etsahala eng. Me re tlameile re be re le ready, bana ba rona ba be ba le ready. We must move away from educating our children for the future that has passed and look forward in making them be ready for the future that is unknown to all of us. Investment in school infrastructure matters because it improves the learning environment, the education outcomes, and access to education. In the next 3 months, we will hand over the following schools: Dr. Sello Primary School in Viljoenskroon, Tshehetso Primary School in Bothaville, Katlego Mpumelelo Secondary School in Sasolburg, Breda Farm School Hostel in Fourierberg, Lebodeng Special School Hostel in Welkom, Orange Krag School Hostel in Garibdam. Early childhood development is important to nurture the love for education and provide the foundation for all future learning. We are therefore investing in the expansion of grade R. That is why it's going to be compulsory. Ore bana ba rona pele ba ka ya sekolong ba be le 2 years o ba prepare. But we entse mosebetsi ono no. Re tlameile re hopole le hore phepo e ntle e bohlokwa ho hodiseng
kelello ya ngwana, mme dijo tse matla bana ba rona ba tlamehile o di fumana e le karolo ya ho investa in the future. According to Statistics South Africa, 41.9% of the 0 to 4-year-olds in our province were attending ECDs in 2022. This number was the highest in the country. Isantane le sesupo sa o bontsha re province e ratang thuto. Educational toys were procured for 240 ECD sites, 6,750 theme charts were distributed, and 500 ECD practitioners were trained in the National Curriculum Framework, and 250 underwent NQF Level 4 training. Honorable Speaker, as we intensify the provision of quality healthcare, we will implement programs to educate communities about the benefits of the National Health Insurance, increase clinic operating hours, and embark on a program of healthy lifestyles. Our HIV and AIDS program continues to benefit 313,589 antiretroviral therapy clients, whilst 14,336 new clients were initiated in this therapy. A total of 98% of eligible antenatal clients were initiated on antiretroviral therapy. The success of this program is evident in HIV infection of babies born of HIV positive mothers, which dropped to 0.6%. Our promise of universal access to quality healthcare requires investment in good infrastructure to better respond to increasing healthcare demands. We are proud of the fact that 189 out of 219 clinics obtained an ideal clinic status. These are clinics with good infrastructure, adequate staff, adequate medicine and supplies, and good administrative processes. Botshabelo Hospital, JS Moroka Hospital, Universitas Academic Hospital, Pegulokong Hospital, Senorita Ntlabati Hospital. This ideal facility status is an essential part of our healthcare aspirations. More work is being done to embed this status in all of our facilities. Delivery of quality healthcare requires adequate professionals. Between April and December 2023, an additional of 245 doctors, 280 nurses, 65 allied professionals, 15 pharmacists, and 848 non-clinical staff were employed. A further 61 doctors who have completed their community services will be appointed with effect from the 1st of March, Osani. Early in January this year, 217 medical interns and community service professionals that include dietitians, radiographers, audiologists, physiotherapists, and medical practitioners assume duty in various health facilities in our province. Use of technology solutions are now part of our healthcare provisions. Last year in November, we launched a digestive The use of technology solutions are now part of our healthcare provision. Last year in November, we launched a digitization project
that entails Bophelo mobile app for ambulance request, electronic recruitment system, digitization of paper records, and telemedicine. Me re hopola hore ena e tla fedisa sekgahla sa bao ba ratang ho nka monyetla, me e tla fokotsa le tjhelete eo e re bonang o da le dinyeho kgatlano le mmuso wa rona. Me re a tseba hore ka tsena kaofela re tla e fedisa ntho eno, re tle re tsebe ho nka tjhelete ena re directe mo e tlameha ho ya teng. We procured an additional 46 renal equipment units, which will be deployed at all regional hospitals. This will ensure that patients are able to receive dialysis treatment closer to their places of residence. Then I bohlokwa haholo bomme le bontate. O bontsha hore re mmuso o kgathallang. Batho ba bangata ba rona bao ba tlameha ho fumana dialysis, bongata ba bona bo ne bo hlokahala hobane ba sena di-medical aid. Mme ka ho etsa bonnete ba hore re be le di-renal equipment units tsena, re etsa bonnete bona ba hore re fana ka bophelo bo botelele ho batho bana le bona ba tle ba fumane bophelo bo phethahetseng. Mme re a leboha ka hona ke lefapha la ho etsa mosebetsi ona. Orthotic devices were issued to 6,518 people, and 351 received medical prosthetic devices. A total of 4,788 ke tswere di class mara ke sa di sebedisa. Me bomme ba rona le bontate ba rona ba bangata bao ba ne ba le makgatheng a o se bone ka tsatsi la ka jeno ba bona, bao ba ne ba se ba fofetse ba bang ba bona ba kgutliseditswe site ya bona. Re a leboha ke hona. As a caring nation, we have an obligation to those most vulnerable. Our 55 community nutrition and development centers provide meals to vulnerable individuals and households. All in all, 19,562 individuals and 406 households benefited from this food security program. Yena re ka e bona hobane nna le wena re dula re na le dijo ka mehla. Ho na le bomme le bontate le bana bao le ha re bua hona jwale ba sa tsebeng hore dijo tsa bona di tla tswa kae. Mme di-centers tse kang tsena di a thusa. Mme ho na le batho ba bang dikereke le batho bao ba ithaopang ho thusa hore batho ba rona ba fumane dijo. Mme re a leboha ke lerato le bontshitsweng ke batho hore ha se mmuso fela empa re sebetsa mmoho le mmuso, re sebetsa re ka kgona ho fetola maemo a batho ba rona hore le bona ba ikutlwe le hore ke batho, re tsebe hore kaofela ha rona re na le lerato, re kganwa ke lerato. Mme sena sohle se tla etsahala ha rona re ka etsa bonnete ba hore re tlohella lerato la tjhelete, re rate batho. Re sebedise tjhelete. 38 social work graduates who were beneficiaries of government's bursary program. We delivered on this promise, and these graduates have been appointed. Nothing justifies violence against women and children. We abhor and deplore acts of violence and abuse. There's a scourge that has developed in the province with abduction, kidnapping, and killing of young girls and women. This needs to stop, and it can stop only if all of us work together. Re se re bona diketso tse soto, diketso tse mpe mo batho ba se ba etsa le bana ba banyenyane ba se ba le involved mafung a soto, mafung a bohloko, botshabelo mo la fumanwa hloho ya mme e kgaotswe. Batho ba bangata ba ntse ba bolawa ka tsela ena. Me re tlamehile ho ipotsa hore re a kae setjhaba se setso, re a kae setjhaba sa Afrika ha re se re fetoha ho ba diphoofolo. Me re lebohe maponesa a rona hore le maemong ana ba ntse ba etsa mosebetsi o matla
hore ba tle ba fumane bao ba entseng diketso tsena mme ba ba tlise hore ba tle ba face molao. Re ra bona video e bohloko eo e mong wa moahi wa Mangaung ana thunywa jwalo ka phofolo, mme re ra bona maponesa a potlaka mme baetsi ba ketso eno ba tshwerwe mme ba amana le diketso tse ding tse teng ka hara Freistata. Re lebohela tshebetso e matla ya sepolesa, mme re a tseba le tse ding tse soka di rarollwa di tla etswa jwalo. We have operationalized our safe house in Phuthaditjhaba to provide emergency responses. We have also launched a shelter in Kofifontein. We will continue to provide care and protection services to 4,860 older persons and 1,262 persons with disability. Honorable Speaker, our human settlement approach remains grounded in the affirmation of human dignity, uniting people and communities, as well as promoting spatial transformation by bringing people closer to their places of work. We are reassured by Statistics South Africa confirming that by 2022, 88.5% of households in the Free State resided in formal dwellings as compared to 9.7% who lived in informal dwellings. Importantly, the number of households connected to the main electricity supply increased from 90.7% in 2020 to 93.4% in 2022 in the province. We are implementing the asbestos eradication program with the DBSA as an implementing agent. Suitably qualified and skilled service providers were appointed. To date, the removal of asbestos and related work have been completed at 202 of these houses. Bomele bontate le tla hopola hore tjhelete ene e beiwe ka thoko ene tlameha hore eke e tlose di asbestos roofing tsene di teng ka hare ho dibaka tsa rona ele ya jewa ya sebediswa ka tsela e nngwe mme tsatsing la kajeno re ema mona re le motlotlo hore ha bano ba ntse ba shebane le molao ba ntse ba arabela hore tjhelete ena ya setjhaba ba isitse kae ba entseng ka yona, rona re tswelle pele hobane batho ba rona ba hloka ho fumantshwa dintho tsena, mme re a tseba hore ba tla ba tsamaye ba ntse ba bua tse ngata empa ho a bonahala hore ha o ja tjhelete ya setjhaba o keke wa fella kae. Tjhelete eo ene beetso re tle thuse malapa a mangata mme ba bangata ba le ba ithuisa ka yona, empa mmuso o bone hore re keke ra emela hore nyewe ena e fele. Re tlameha ho etsa bonnete ba hore re beele tjhelete ka thoko, ho etsa bonnete ba hore re a di fedisa di asbestos tsena tse teng ka hare ho dibaka tsa rona. The continued delivery of housing units is characterized by two aspects, namely the completion of 2,000 incomplete houses. Ke nngwe ya dintho tse ngata tse kopaneng le yona eo matlo a mangata ona di foundation ha re le Bethlehem ona le ntate a la tla ho rona re ha e sa le ba bewa foundation mona ha ona letho le etsahetseng, mme letona la rona la tsa matlo le la re tshepisa hore ba tla etsa tsohle ho etsa bonnete ba hore matlo ana a sa felang a fela, mme hona jwale o so qetuwe a 2,000 a ba ntse ba le sebetsana le ona, and ba plana ho etsa bonnete ba hore ba delivere 1,872
units in the current financial year. We have refocused our community residential units work to ensure the completion of these catalytic projects. Tsena di nkile tjhelete ya mmuso e ngata. Mme bao ba amehang ho diehiseng le ho etsa bonnete ba hore di-project tsena di tswelle pele. Re a tseba ka G-Hostel, ke kgale project ena e ntse o bua ka yona e sa fele. Mme batho ba bangata almost 780 units tseo tlamehile be di fedile ha di a qetwa. Mme re ntse bonnete ba hore lefapha le potlakisa ho qetwa ha di-units tseno. Mme ba se ba qadile ka mosebetsi. E fela e etsahala le mane Dark and Silver City Mangaung hore bonnete ba hore dintho tsena di ke di fele re ke re di behe ka mora rona. Empa bao ba nkileng tjhelete ba sa qeta mosebetsi wa bona ba tla lelwa ke ditshipi, mme tjhelete ya rona re tla e fumana tereg. We have also delivered 1,095 service sites to date in this in the financial year. Our Title Deed Friday program with municipalities have resulted in the issuing of 19,334 registered title deeds. This program will continue in the new financial year, and we will further fast track and streamline the process of issuing title deeds. Batho ba rona ba ne ba sena seo ba ka se bitsang sa bona, mme hona jwale re ba file seriti seo sa hore o tsebe hore ena ke ntlo ya ka e bitswa ka nna, mme o tla kgona le wena o le motswadi hore o be motlotlo hore ke na le title deed. Ba bang ba rona ba tseba hore ebile generation ya pele ya hore malapeng be yena a tshwarang title deed a re ka mora di-generations tse ngata ke na le title deed. Batswadi ba rona bonkgono bo ntatemoholo ba rona ba bangata ba hlokaetse ba soka ba fumana hore ba re ke na le title deed, ntlo ena ke ya ka. Ena ke e nngwe ya ho kgodisetsa seriti ho batho ba rona. Using the universal language of sport, arts and culture, we will continue to unite, inspire, and celebrate our diversity in its varied forms. We look forward to the rollout of a reimagined Makufe later this year. Currently, 32 young people are undergoing training in film and television production. NQF level 5, a total of 610 are being recruited for internships within the film, tourism, and hospitality sectors. Wabona how bona the rato labato ho sports obonsa hore karolo sports ke karolo ya bophelo ba rona. Look no further than the supporters at Bloemfontein Celtics. Siwelele habana team empa seo ba se etsang ba o bontsha lerato la bona o se hlopha sa bona le a se le sisiyo. Mme re le mmuso wa Freistata re tlilo sebetsa mmoho le bona ho etsa bonnete ba hore re ba le sehlopha seo ba tla se bitsang siwelele sa bona ba itjarele sona. We are pleased to announce that we will launch the Premier's Olympic Cup in the next financial year. Ndumeleng setjhaba sa heso, nka tlotlo ena ke fa batjha ba rona ba keneng ka setsotswana ba bangata kwano QwaQwa, ba bangata kwano Freistata, bao ba sena letho empa ba phutha bana ba bang, ba etsa dihlopha tsa bolo, ba etsa jwalo ba ba ruta, mme ba phutha bana bana ba ba thusa mathateng. Mme ha ke nke monyetla ona ka ho qolla e seng fela hobane e le yena fela, empa ka seo a se entseng ka tlelapa ya hae ho fihlela moo a leng teng. Mme ke a tseba ba bang ba makhosi pelo tsa bona ha di monate,
empa re na le sehlopha sa di General Football Club, me haebe a le teng Bathukada nka rata ha ka ema, me re mo tlotle hobane o bontshitse boitelo ke batjha ba o ratang hore batjha ba rona ba tle ba bontshe hore le batjha ha ba emele fela hore mmuso o ba etsetse bona ka bo bona ba ema ba etsetse ding tse ntle, me ke mono re bona Bathukada a entse tse ntle ka sehlopha sa hae, me re lebohe hape hore a fitlelle boemong bo ba tla bapalang last 16, me ba tla ba le Bloemfontein, Masele le bohle batho ba Freistata ha re ba supporte, ha re mo re ba supporte le rona re le mmuso re tla kenya letsoho go ba thusa, re be re thusa tsohle tse etsahalang dipapading, e seng fela bolong, dipapadi ka ho phethahala, ba mathang mabelo a matelele le ba bangata ba bapalang dipapadi tse fapaneng. Ndumeleng hape hore re na le mme Sinki Leshabane, ke chairperson ya Mangaung Unite FC, wa sebetsa a iphandele a etse jwalo ka tjhelete a fumanang o ifitisetsa baneng bana a ba thuse hore ba tswele pele, me re a leboha ke hona jwalo ka mme o bontshitse hore o keke wa dula fatshe o bona bana ba ntse ba lahlehelwa ke talente tse bana le tsona, re a leboha. Me re a tseba ona le hlopha tse ngata tse teng, re batlile re be re bolawa ha ne re qoqa taba ena ke e mong wa di MECs, ona le sehlopha le ena sa supporter sa Zamdela, le bona bohle ba Zamdela, ba Odendala, ba Botshabelo, hohle bao ba tshwereng ka thata ho nka bana ho ba phutha hore bana ba rona ba tse ba qetwa ke nyaope le dithethefatsi. Re a leboha. Le thusitse la ska ba teng kopanong eno, ne le tla elellwa hore batho ha ba a jua, ha qala a jua ntho ya hae wa mmona motho hore mona ena e se le personal ena. The beautiful game of soccer holds immense power to unite our communities. We stand alongside the people of our province, carrying a dream of restoring the province to professional football. Yalla God. Ya khutana le matekwana te. This is not just about football, it is about injecting hope in the communities, giving purpose to the young people, and restoring the Free State's rightful place on the national stage. We have to continue our investment in sport and recreation infrastructure. This is key to enable a holistic approach towards sport and recreation development. It also contributes to combating social ills. We will continue our relationships with the various sporting codes in the province. This will enable the creation of more impactful opportunities for our sport women and men. The process of enlisting the Wesleyan Church, which is the founding venue of the African National Congress, into the World Heritage List is ongoing. This historical site could be declared the second World Heritage Site in our province after the Vredefort Dome meteorite site. That is swinging the sign. How we are Vredefort in the Debesano Nana or Ribua Gaye. Vredefort has in the Debesani. Babesani came Iowa Vredefort. We remain optimistic of the outcome. We are transforming our heritage landscape to truly reflect who we are. This is evident from the completion of the first phase of research of black concentration camps and suspected mass graves like Tabanchu
Thaba Libita in Windberg. Mona, historia rona, bare hangata, harona re sa ngole pale ya rona. Bao ba ngolang pale ya bona ba tla kgona ho bolela pale ya rona ka tsela eo bona ba e bonang ka teng. Mme re a tseba hore hangata hona le kelelo ya hore ka dintwa tseo tse fetileng di-concentration camps fela e ne le tsa ba basweu. Ho na le mabitla a batho ba batsho a mangata, batho ba rona ba shweleng. Mme re tlameha ho bua, re be re nke le ona mabitla ana moo ba baholo ba rona ba bang re sa tsebe le hore ke bo mang, mme re etse bonnete ba hore re fana ka tlhompho ho bao ba se ba fetile. This is how we will tell our own stories. Re ngole history ya rona, re ske ra ngolwa ke ba bang hobane ba bolela tsa bona ya rona history ba ngola ka tsela e nngwe. Building state capacity, injecting agency and efficiency in our work remain one of our non-negotiables. Re le mmuso, re kgathetse ke dintho tse etsahalang. Ho na le batho ba batlang di-rezoning permits. Processes tsa rona di nka nako e telele ho sa hlokahale. Ena e etswa fela ke hore batho ba rona mesebetsing ya bona ba se ba nkile hore ke norm o se sebetse, ke norm o thoela o bo robala ka thoko o sebaka se o sebetsang teng. Ba bang ba nkile hore ke norm o rothoele o le frontline staff o bontso sebedisa fonofono ho na le hore o thuse batho. Tseo tsohle di tlameha ho fela, mme bao ba fueng monyetla wa ho etela pele dibaka tseo ke mosebetsi wa bona wa hore ho fediswe dintho tse. There must be consequences for batho ba sa etseng tse ba tlameha ho di etsa. Batho ba rona ba keke ba ngodisa, mme tsatsi le leng o fumane ho thwe ke ngodisitse ntlo, ha ke kgutla hape e lahlehile tokomane ya ka tshwantse ke etle ke ho tella setjhaba, ke ho nyefola batho. Mme batho ba jwalo ha ba lokelwa ho ba mosebetsing, ba bontsha hore ba batla ho ya hae. Ha re ba thuseng ba ye hae, re batle batho ba batlang ho sebetsa ba sebetse, ba sa batleng ho sebetsa ha ba ye hae, mme ba tla iphomolela ba sa kgathatse motho. Ba batlang ho sebetsa ha ba tle le bona. Re a tseba le a bua le re batla ho sebetsa, ha le qala le fumana mosebetsi a ke tsebe ho etsahalang ka lona, le a senyeha. Empa re tlo le potlaki, re tlo le thusa ho ya hae le lo phomola, re nke bao ba batlang ho sebetsa ba sebetse. Mme ha se fela bao ba sebetsang fatshe, ke dihlooho tsa mafapha, ke di-MECs, ke di-premier, ke di-mayara bohle. Ha o sa etse mosebetsi wa hao, you have no business in any position eo o thweng o ho yona. You are here to serve. But if it is not your calling, it's just too bad. Dula hai. We are intensifying our efforts to root out maladministration and corruption in all its forms at all levels of government. Towards the end of 2023, now enables us to proceed with the establishment of the Provincial Anti-Corruption Advisory Council. It will synergize the work of various sectors in this critical environment. Batho ba yeso, ka haro rona mona hona le ba bang ba ntse ba fumana mogolo ho tswa masepaleng kapa ho tswa provincial department, empa ba sa sebetse moo. Ba bang ba lona le tlile ho re mamela hore re tla reng, empa ke batla ho le tshepisa hore re tlo le utulla hohle mo le ipatileng teng. Mme bao ba jeleng tjhelete ba tla ntsha le sente le interest ya tjhelete eno, hobane o tsebile hore ha o sebetse mmusong. E mong o kganna taxi,
Empa o kgola jwalo ka deputy director masepaleng. Ha sebetse ha yo masepaleng. Dintho tseno kaofela re motjheng re tlo di fedisa. Mme se re qadile ba bang ba rona ntse re tswella pele ka roll out ya lifestyle audit. Wa tseba China ba na le sebaka moo ba etsang teng lifestyle audit e ngata ba etsa bonnete ba hore le ha o reka koloi o tlamehile o reporte, la o etsa eng o tlamehile o reporte. Mme rona se re batlang ho se etsa ke hore re ke re shebe hore seo wena o phelang ka sona le mogolo o fumanang a na di a tshwana na, a na di a nyallana na. Mme re tla fana ka di-reporto tseno hang ha di se di phethetswe. We continue to cooperate with Special Investigating Unit on proclamations issued by the President as well as the Directorate of Priority Crime Investigations. We're actively managing complaints management systems such as the Presidential Hotline, whilst also collaborating with Chapter 9 institutions such as the Public Protector, the Human Rights Commission, and the Public Service Commission. O winne le tsola mmuso le le telele. O entse manyala, o dutse, o utswitse tjhelete ne tlameha ba sebetsa ho lo etsa stadium. Ha ona stadium se entsweng ke le palapala. Mme tjhelete eno re tlo e lata. Re tlo nka le wena ho tla shebana le tjhankana. Empa tjhelete yona re tla e fumana. We remain resolute in our efforts to keep young people with appropriate and relevant skills in the current financial year. 1,518 unemployed youth benefited from our skills development programs. As a result of a combined investment of numerous SETAs amounting to approximately 131.5 million rands, ke motloto ho reporta hore bana ba kana ka 3,060 unemployed graduates in our skills development program ba se ba kene. 300 of these young people are benefiting from artisan recognition of prior learning as well as apprenticeship and learnership programs. Rele province ya Free State re elelletswe hore basic education ha se yona fela ka thusang bana ba rona, empa le ho ruta bana ba bang ba rona ho sebetsa ka matsoho le ditalente tse ba nang le tsona di tsetsa pele. Mme re letsholong leno la ho etsa bonnete ba hore seo se a epatala. In addition, 1,976 students who completed their studies at higher education institutions but could not graduate as a result of outstanding debt will benefit from the debt clearance program. Ena bolela hore bana bao batswadi ba bona ba ne ba sa kgone hore ba ka ba patalla ba qetile sekolong ba kana ka bana ba 1,976 re ba patalletse mokitlane wa bona mme ba fumane di-certificates tsa bona ho qala bophelo ba bona. We further commit to assist 3,000 young people in the next financial year by placing them in different skills development programs. A Free State Skills Indaba will be held in March 2024, focusing on skills for SMMEs and unemployed youth in skills development opportunities to address the high unemployment rate in the province. We also extend our gratitude to SETAs that have committed to fund these programs for unemployed youth, namely MERSETA, the construction SETA, the FASET, the service SETA, the bank SETA, and energy and water SETAs. We'll soon conclude a 38 million funding agreement with the Unemployment Insurance Fund to provide skills development to an additional 2,000 unemployed people in the province. We have allocated 200 new bursaries to deserving students for this academic year. Free State dilemong tse ka bang leshome
e spendile 500 million o kenya bana sekolo. Mme selemong sena re nkile monyetla re le executive ya Freestata ore re tla fa bana ba batjha ba kana ka 200 di-bursaries tse ntjha. This will amount to 40 million. Statistics South Africa data shows impressive progress in the provision of basic service delivery in the province in 2022. This is evident from a total of 94% of households in the province had access to tap water inside their dwellings, off-site or on-site. The percentage of households with access to improved sanitation improved from 85 to 85.8 in 2020 to 87.9 in 2022. Re a tseba hore re na le mathata mangata a sewer spillage, a metsi, a motlakase. Re mmuso o ikemiseditseng ho fumana ditharollo, re sebetsa le lona setjhaba. Mme re a tseba qetelong ya ditaba re tla fumana ditharollo tseo. Mopresidente wa rona Cyril Ramaphosa, at his inauguration on the 25th May 2019, Olare, I quote, "The challenges that we face are real, but they are not insurmountable." Come on, Twamang. Re keke ra di pata, re a di bona, re a di tseba, ka ho sebedisana mmoho, re ka kgona ho di rarolla. We are now turning the tide as recent developments demonstrate. Ke ka hoo ke reng re ka kgona ho di fedisa. The Jagersfontein Forest Smith bulk water supply e phethahetse hona jwale. Working together with the Department of Water and Sanitation, we will finish the construction of the reversal gravity pipeline in QwaQwa. The refurbishment and upgrading of the Phuthaditjhaba water purification plant will be completed by April this year. 5 non-functioning wastewater treatment works in Multipurpose, as well as the Coffee Fontaine and Machabeng wastewater treatment facilities will be repaired. Empa o tsena tsohle re tlameile re le setjhaba re ke re nke boikgathatso ho hlokomela infrastructure ya rona. Ho na le dilalome, ho na le ditsotsi tse batlang ho phela ka mathata a di-community tsa rona. Tse ding tsa dintho ke dintho tse etswang ka mabomo. Mmuso o keke wa lokisa pipeline ka mora beke ba be ba santse ba ile ho yona. Re keke ra kenya di-transformer ka mora beke ba be ba sentse ba kene ho tsona. Mme batho ba ntse ba etsa tseno bohle le a ba tseba ba teng. Ba bang ke di-family members, ba bang ke metswalle ya lona. Hobane fela wena o nahana hore a amehe, setjhaba se a ameha. Ho na le batho ba phelang ka motlakase ono, hobane ba sena letho le le support ya bona ke motlakase. Ha motho a ntse a etsa ketso eno, be re dula rona re ntse re re mmuso ha o sebetse, re keke ra dula re lokisa transformer e le nngwe. Every time we can't afford. We have done so much in QwaQwa ka ho lokisa di-transformer after transformer. Empa bana ba batlang hore bona ba tle ba une ka mathata a batho. Ho na le batho ba se ba nahana hore tjhelete ya mmuso ke tjhelete e bobebe ho e fumana. Mme ba kgathetse ke ntho tse ding, ba se ba etsa botsotsi ka hara mmuso. Ba ntse ba nahana hore ke ra ba fumana. Re kgathetse re kwala pompo. Mme ba tla re rwaka, ba re rwakela nnete. Pompo tsona re a di kwala.
Bao ba etsang tse sa tlameha ho etsahala, ba tla ipona hore ba tswa jwang. Empa re keke ra dumella tsena tse ntse di etsahala. Funding has been made available for the installation of a lab information management system and computers in the Thabo Mofusanyane Water Laboratory to improve water quality. Ke ne ke sa maketse. Ke ne ke tseba o tla etsa jwalo mme wa ka. Ha ke a makala hobane o santsa o na le kelello ya ho nahana hore ba basweu ba tseba tsohle rona batho ba batsho re ditlaka. We are actively encouraging re dula mona ka mathata a lona bontate. Ha ne ntse le racist, ha bano baholo ba lona ba ne ba etsa bonnete ba hore le fumana tsohle at the expense of batho ba batsho, ne le sa re ke racist. Le ruile le tjena hona jwale ka mathata le ntse jwalo re bua ka unemployment ke creation ya lona. We actively encourage and supporting municipalities to participate in the Eskom debt relief program. The introduction of the smart meter conditional grant recently announced by the Minister of Finance will benefit municipalities that participate in the Eskom debt relief program. This will enhance the existing provincial initiative to provide for funding for the rollout of smart meter programs in municipalities such as Tswelopele. We continue to benefit from the wisdom and experience of the collective traditional leaders in the Free State, Marena Rona. Our institutions of traditional leaders of leadership remain our critical partners in the development and empowerment of rural communities. We will continue to work with our traditional leadership on questions such as land and service delivery. Haufinyana re tla be re utulla programme development eo le bitsang airport N8 corridor kwano motseng wa Mangaung. Re sebetsa mmoho le Kgosi Moroka le mmuso wa masepala wa rona. Ke programme e ntle haholo, ke programme e kgolo e tla be e re linka hape le Lesotho, the N8 corridor. E tla qala selemong sena. Haufinyana re tla be re qala mosebetsi wa teng. Re sebetsa mmoho will be addressing mathata mangata ao baetapele ba rona ba setso ba kopaneng le bona ba feisaneng le bona. Ke tla be ke mengetswe pulong ya ntlo ya marena hosane mme ke tla lo fana ka puo ya ka moo. Mme re tla sebetsa mmoho le bona to improve our service delivery at local level. We are continuing to professionalize and build the capacity of girl and funded senior management position in municipalities tse tlamehile be di qetuwe ka April 2024. We are working with SALGA and the LG SITA to provide municipal leadership and institutional development training programs, an initiative to make available professional engineers in municipalities to support critical infrastructure development, be afforded the opportunity to gain practical experience at municipalities. Commissioning research and renewing the impact of climate change and the disaster management capacity of municipalities will inform further initiatives to be undertaken. We have launched the annual Cleanest and Greenest Municipality competition during December 2023 with the objective to improve and to promote better environmental management practices, the social upliftment and economic growth under the ambit of the green economy. The key elements include waste management, energy efficiency and water management and conservation, landscaping, tree planting, and beautification, as well as community empowerment. Our support to municipalities also include measures to improve their financial viability. We will continue to support selected municipalities to improve the revenue value chain, as well as other technical support on accounting, budgeting, supply chain, and internal auditing.
We initiated supply chain management training for 22 municipalities on the reduction of unauthorized, irregular, fruitless, and wasteful expenditure with the intention to eliminate it totally. We applaud National Treasury's focus support to 7 identified municipalities, namely Mafube, Metsimaholo, Machabeng, Tokologo, Mantsopa, Nketwane, Multipurpose. Moving forward, Cochrane Provincial Treasury will develop and implement financial recovery plans for Kapwano, Masilonyane and Mokari local municipalities. Provincial Treasury will further drive the financial literacy campaign both in provincial and local government. The beneficiaries of this campaign is both public servants and communities. Retlameya ona le psychology ya tšhelete, me re tlameha hore re ke re ithute ka tshebediso ya tšhelete. Ha o sa tsebe ho sebedisa tšhelete, la go ifumana e le ngata. Empa ka baka la hore ha o tsebe ho e sebedisa, ha o tsebe kamano ya hao le tšhelete ke e fosahetseng, e ba lefela la mafela. Ke ka hoo re boneng hore o lokela hore ke re traine, re matlafatse tsebo ya batho ba rona ka tshebediso ya tšhelete. Sena re se bua hobane re bone ho bomasepala ba rona hore re na le batho ba rona ba bangata bao ba se ba le indebted ho bomatšhonisa, and as a result ba tlameha ho jwale ba batle hore tšhelete ena ya overtime e be ka re ke karolo ya mogolo wa bona. Tšhelete ya overtime ha se karolo ya mogolo wa hao, e kene mane hore ha ho na le mathata o tlameha ho sebetse dihora tse fetang tseo o tlameha ho di sebetse, re kenyeletse. Empa ba bang ba rona se re nkile e le karolo ya salary ya rona. Me tse ding tsa mathata re kopanang le ona bomasepala ke yona ntho eno ha e fediswa batho ba rona ba lwana. Me re tlameha ho lokisa seno he. Public resources used by provincial and local government need to achieve set development objectives. We have seen an Honorable members, please don't do that. Honorable Jangleson. Order. we have seen Honorable an encouraging Jangleson. improvement. We are not debating the state of the province address now. Please listen. Proceed, Honorable Premier. Ke tla pretenda ka ra ka utlwa. Hobane ke o qenehela. Ka nako e nngwe ha o nahana o so fihlile re le batho ba batsho South Africa phoso e kgolo re ra etsa. Ke a hore re leka ho bopa Afrika Borwa e kopaneng. Me ba bang ba batho ra ba tlohella hore ba se ba elellwa diphoso tse ba di entseng. Me jwale ba se ba hola ba na le kutlwisiso ya hore ba betere re feta. Me re tlameha re ke re ba behe ditulong tsa bona. Ba ke ba tsebe hore Honorable Premier, please pause for me. Honorable members, the rules of the House still apply, especially to you. The members of the public might not know what is expected of them. So, but the honorable members of the House, Honorable Jangleson, you are out of order. The Honorable Jangleson, honorable members of the House, you know the rules of the House. You know that when there is a speaker on the podium, you are not supposed to disturb that speaker. No, but why are you commenting? Why are you commenting while the Premier is delivering the State of the Province address? You are not supposed to know that. You know the rules. The members of the public don't know the rules, but you know the rules. Can you please refrain from doing that?
Proceed, Honorable Premier. Ke a leboha. Ke a rapela ntate Modimo a nthuse. Ke rapela haholo hore ke a mo rapela hore a ko tlose moleko ona ho nna. Ke tle ke etse mosebetsi o mpitseditseng hore ko o etse. We are enhancing integrated service delivery through the district development model. We'll review the one plans of districts and the metro, inclusive of catalytic projects. We will elevate the Jagersfontein Presidency Intervention Program as the anchor initiative for the Harib District Municipalities One Plan. We want a safe and secure Free State. The crime-fighting results of the multi-agency cooperation are significant. The South African Police Service statistics for the third quarter of 2023 indicate a decline of the following crimes: murder, robbery at residential premises, carjacking, malicious damage to property, and stock theft. Operations by the South African Police Services include addressing the high levels of gender-based violence and femicide in the province. Part of our work against gender-based violence is ensuring adherence to the Domestic Violence Act, and the victim-friendly rooms are functional. 88 police stations have established victim-friendly rooms, and 23 are using alternative rooms but still offer the same services. By the third quarter of 2023-24, we conducted an audit of 54 police stations to determine the functionality of the victim-friendly rooms. The sector policing was also implemented in the top 30 contact crime stations. The cross-border forum is active and engagements with KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Gauteng and Lesotho were held to strategize and implement actions aimed at the prevention and detection of vehicles, stock and firearm theft, as well as crime associated with illegal substances. The South African Police Services has identified critical infrastructure, vandalism and theft hotspots, and a special task team has been established in Multipurpose to address these criminal activities. Both Operational Knockout and Operation Vala Mokoti are ongoing to root out the scourge of illicit mining in Matjha Bay. We mean it when we say we'll stop at nothing to deal with the Zamazamas. But at the height of it, di Zamazama tsena ke mmele mare noa yona ite mere da ifumana mere a tseba re tla be re ifumana ho kae ke bo mang bona ba ntse ba etsa tsena. Operation Petisa Molao continues to address some of the following crimes: theft of motor vehicles, illicit drug trafficking, human trafficking, smuggling of minerals, wildlife crimes, and stock theft. We are not deterred. We'll go into the heart and soul of these activities. Many people have fallen victim to the misfortunes of substance abuse. Lives have been destroyed, families shattered, and society threatened by drug abuse. This cannot continue. We want a drug-free society and we will work for it. Non-profit organizations have been supported to fight substance abuse and provide treatment services throughout the province. As a result, 48,425 people have been reached through this initiative. Drug action committees have been established in 11 municipalities to coordinate the implementation of the drug master plan in communities. School safety officers have been allocated to every school linked to the nearest police station. The South African Police Services have increased visibility and identified schools in Mangaung and Matjha Bay. We take safety on our roads seriously, and we are committed to maintaining law and order through the provision to traffic policing services. Although there was
a 50% increase in fatalities for the Easter 2023 period. We achieved a 27.17% reduction in fatalities in our roads during the 2023 festive season. We are grateful to the South African breweries for donating 2 fully equipped trucks that are used as mobile alcohol evidence centers for on-site alcohol testing of road users on our road blocks. True partnerships with communities is important to fight crime. This is why we are intensifying the functionality of community policing forum. Interventions include the provision of resources such as uniform, the payment of stipends to patrollers, and the provision of necessary equipment for fighting crime. Yesterday, myself and the provincial commissioner re rantsha tse ding tsa dintho tse reketsweng ho thusa ho lwantshana le crime. Me re a leboha bomme le bontate ba telang tsohle ho re thusa ho lwantshaneng le botlokotsebe le tsohle tse teng. Police visibility and work with the Border Management Authority to secure borders from illegal activities will also be intensified. Abandoned buildings are havens for criminal activities and hideouts for criminals. Measures have been put in place to deal with these buildings. This includes the 15 properties that have been repurposed for government use since 2019, various other models such as build, operate, transfer, long and short-term leases, refurbish, operate, transfer, and outright sale of these abandoned buildings are under consideration. As we celebrate the 30 years of democracy, there is no doubt that the Free State is a much better place today than it was 30 years ago. It is the people of the Free State who have fashioned the story of our democracy. They've shaped these achievements. So as we celebrate 30 years, we equally celebrate the contribution of all residents of the Free State. We are humbled that you have entrusted us with the responsibility to serve you, and for the privilege that you have granted us, we say thank you. We commit to still serve you with dedication. We look forward to another opportunity to put your trust in us. Our victory is a victory for a better life. Honale tse ding tsa dintho tsa bohlokwa ho rona tseo re di ratang hore re ka di hlahisa, mme motsotsong ona ntumeleng setjhaba ho tsebisa hore ka hare ho rona mona re na le batswadi ba morutwana ya bontshitseng tsohle me a tswela pele, me nka rata batswadi bao ba ka ema me ra ka ra ba fa ya morutwana la fumana maemo a pele Freistata jwalo ka motjha, jwalo ka ngwana ya ithutileng haholo, me ka re batswadi ba ngwana eo ba ka ema. Re leboha batswadi, me ke lebohe hape hore ka hare ho rona re bile le dikolo tse ngata tse fumaneng 100%. Me re leboha di-principal a sekolo sa Selelekela, ke sekolo se le sa bontsha maemong ana se ka sekolo se tla etsang bohle. Me re leboha mosuwehlooho, me re na le matitjhere le di-principal tsa dikolo tse le tsa fumana 100% kwano QwaQwa. Me re a leboha ke hona ka seo me re ipetsa sefuba hore re na le bomme le bontate ba ikemiseditseng ho sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore ba fetola maphelo a rona. Me re a leboha ke hona re na le bana ba bangata ba tlileng le bona, me re ka rata le bona ba ka ema ba entseng hantle. A ke le eme bana ba ka. Ke di top achievers tsa rona tsena.
ke bana ba rona ba fitletseng ba sebetsang ka thata dikolong tsa bona, ba bang ba bona ba bang ba bana ba rona ba siyo mona ba ileng di university ba ileng di technikon ba le ba sebetsa hantle selemo se fetileng. Re le batswadi kaofela ha rona re bohloko hore re na le bana ba rona ba bangata ba sebeditseng ka thata mme ba qeta dikolo tsa bona ba fumana mangolo empa ba ntse ba le hae ba sa fumane mosebetsi. Re batla ho fetola maemo ano, re ke re ba retrain, re ba reskile hore le bona ba tle ba fumane ho tswela pele ka bophelo ba bona. Ke matla o laka nka monyetla ona o leboha bohle haholo executive council, maloko executive council ka tshebetso mmoho eo le nang le yona re sebetsang hohle. Ke lebohe bo majoro ba rona ka mosebetsi wa lona o matla. Ke lebohe haholo di member tsa legislature, ke a tseba hore re lefa mathata ka nako engwe mme re a leboha ha le ntse le re tataisa le re bontsha diphoso tsa rona. Ke nke monyetla ona ke lebohe haholo mofumadi wa ka. Ke a leboha. Ke lebohe tshehetso e ke fumaneng ho tswa lelapeng, tshehetso e ke fumanang ho tswa ho DG le dihlooho tsa mafapha kaofela, tshehetso e ke fumanang ho tswa ho mokgatlo o moholo wa ANC mongodi. Re a leboha le ha rotena o tsoha hoseng o teneile fela o ngola. Re a leboha mongodi, re a tseba hore o rata tse ntle fela marena rona. Re a leboha provincial commissioner Freestata mona ka crime intelligence ke mme, PC ke mme, di Hawks ke mme. Re a leboha hle ke matla bo mme le ka yena hle le ba bone le nna ka re ke a lora ha ke se ke re ke bo mme ba eteletse pele mantle bo HOD le ona ke mme. Re a leboha hle bo mme ba rona. Re a leboha re eteletse pele ke bo mme mme wa bonahala ya o tla tsitsinyeha. Re nke monyetla ona re lebohe bohle ba tlileng kwano eka modimo a ka lefa bohlale ba hore re sebetse mmoho ho fetola dintho tsena tse teng. Ka hara rona re na le NEC member Masina. Re a leboha ntate wa ka, re a leboha boteng ba lona, re a leboha bohle. Consul General wa China, thank you very much for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable Premier. Honorable members, the end of the State of the Province address by the Honorable Premier concludes the business of the House today. I know I've missed some of the acknowledgements. Please forgive me, Provincial Commissioner and your entourage, DG and all the members of your forward, leadership from political parties that are represented in the legislature, the African National Congress, the Democratic Alliance, the Economic Freedom for everybody else that I should have acknowledged, but I have missed for some reason. I thank you all. Before we adjourn the House, I wish to make the following announcements. That there will be the photo shoot for members just outside the entrance, and there is going to be the media briefing at the holding room.
on the left of the venue. Honorable members, the guests are requested to remain, the members and the guests are requested to remain standing at their allocated places as the Sergeant-at-Arms, the Speaker and the Secretary leave the House, and that the guests should remain standing as the Premier and the honorable members leave the House. The ushers will then direct the guests and everyone to where they should go for their refreshments, which it is said to be at the sports grounds. I thank you very much. The House shall adjourn until Tuesday, the 5th of March, 2024, when the honorable members will be debating the Premier State of the Provincial Address. The House is adjourned.